is something easy. That's something we know. It's an applied science. There's no maybe in cinematography. It is this or that. It becomes a little more difficult when it becomes direction because there's a lot of maybes. But when it comes to acting, it is maybe. There's no hard and fast rule here. So, in order for us, when we came up with this idea, we had so many students saying that when are you starting the acting course, when are you starting the acting course? And some of our students who passed out were saying, sir, please, why don't you start the acting course? So, pull off a fantastic course. And to guide this whole process, we thought we need to really look at people who can mentor the process. So what do? I went to the film school and I studied there. So I looked at two of my friends from the film school. So when we were students at the institute, we had a couple of actors, Nazar, Talaivaasal Vijay, Archana, they all our classmates. We studied together. So we ended up calling them and saying, what do we do about the acting syllabus? So we roped in as mentors Mr. Talaivaasal Vijay and Archana. But I could never forget the man who gave me my first break in cinematography, Mr. Pratap Gautam, the hero from Nenjade Kilade, who all the women were drooling for, considered one of the most handsome men in India, and then who went on to making ad films and then directed a lot of feature films, and now has come back to acting. முதல்ல நான் ரொம்ப கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண விரும்புகிறேன் ராஜீவ் மேனனுக்கு. இந்த Mindscreen உடைய ஃபவுண்டர் அவர். நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஒன்றா படிச்சிருக்கோம். ஆனால் 2-3 தடவை தான் நாங்கள் பேசிக்கிட்டோம். இஸ் அ மேன் ஆஃப் டிசிப்ளின், டிக்னிட்டி அண்ட் டேலண்ட். நான் ரொம்ப லோ ப்ரொஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணிப்பேன், எல்லாருக்கும் தெரியும் இது. இருந்தாலும் ராஜீவ் மேனனுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கும் அவருடைய டெடிக்கேஷனும் தான் என்னை இங்கே அழைச்சிருக்கு. என்னை அவர் கூப்பிட்டு அன்பா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், இந்த Mindscreen இன்ஸ்டியூட்க்கு ஆக்டிங் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னதுமே எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்காகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. ஏன்னா எங்களுக்கு கோயிலாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்த அடையார் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஆக்டிங் கோர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கும் ராஜீவ் மேனனுக்கும் விஜய்க்கும் நாசருக்கும் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வருத்தத்தை கொடுத்துருக்கு. ஆனால் அதை திரும்ப அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி ராஜீவ் இந்த ஆக்டிங் கோர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. டெஃபினட்டாக வந்துட்டு தெரிஞ்சு நடிக்கிறதுக்கும் தெரியாமல் நடிக்கிறதுக்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசம் இருக்குது. கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை தான் அவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நான் இதுக்கு ஒரு 6 சப்ஜெக்ட் நான் உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். எனக்கு தெரிஞ்சது ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுல எந்த தப்பும் இல்லை. இட்ஸ் அன் ஓஷன். எல்லாமே கற்றுக்க முடியாது. ஆனால் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். இப்போ உதாரணத்துக்கு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருமே நடிச்சிருக்காங்க. எங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுங்கப்பா. அதுவும் இல்லாமல் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்துட்டு, போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்துட்டு அவர் பக்கத்துலேயே வந்து அவருடைய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே ஒருத்தர் டச்சப் கொடுக்கறது இன்னும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். I'm going to be there with Rajiv and others to start with this. And once again, I wish you all the best, Rajiv, to you and to your crew. Good luck to all the students. All the best to you. I'm very interested in that because I know Rajiv can't sit still for 1 minute. He has to keep working. He has to keep doing something or the other. And talks about his immense talent also. Today what we saw over here was a funny skit. Only people who are actors will understand that, missing the mark, and, the number of people, the parallel that happens on the set. And while trying to keep in character, while trying to deliver your life. Most people come to acting thinking they're going to become stars. They want to buy a Mercedes-Benz or they want to have 2 houses. That's not what acting is about. Acting is about dedication. Acting is about studying. It's a hell of a lot more than what you think it is. You think it's easy to come in front of
a camera and act. No, it is